My lords have very kindly for about a year and a half been listing it on a very urgent basis. So that seems entirely fair, my lords. We can open it and then understand the its position. Today anyway, Jet Airways with Arjikor, Jet Airways may take the rest of the day, so it's not going to be reaching today. We'll see tomorrow when it opens, and then we'll take a call tomorrow instead of doing it right now with some other matters. Personally, I had some personal difficulty, but I'm not. I have to urgently. My lords, we'll take at least one day. All of us together, not. All right, we'll take a call. Let the matter be called out. We'll take a call. No difficulty. Lord, once again, I'm just pointing out, I've said it before, that my case is different. There is no constitutional challenge. There is a framing of charges under the existing law. I will make my submissions on that. But are you arguing the merits of the main matter or no, Ms. Jen? I am, my lord. Lord, I am not. What your lordship suggested on a previous date is, let me and them be on the same date together so that you have the benefit of both arguments. All right. The National Task Force has not made any, neither the National Task Force nor the subgroups have made any substantial progress in compliance with the, in pursuant to the remit set in the orders of this court, in the order of this court. Stop. The Solicitor General has accepted that no meeting appears to have been held since the first week of September 2024. Full stop. We are of the view that the union government must make proactive efforts to ensure that the work of the task force is completed within a time schedule, within a reasonable period. Administrative approval is for 3 crores 35 lakhs 56,714 only. For example, this is the name of the project is Supply, Installation, Testing and Commissioning of CCTV Surveillance System and Allied Infrastructure for the NRS Medical College and Hospital at AJC Bose Road, Kolkata. Now, my lords may see that the amount there are 300 such AFS which have been. If I may just finish. The amount is rupee 1 for 2024-2025. And for 2025-2026, the amount is 3 crores 35 lakhs 56,713. This is not an isolated document, my lords. My lords may have the next page. Why we said for 24-25 that the budget is 1 rupee? There are about 8. Yes, documents. yes. And these are their documents. Yes. There are 300 plus such works which have been sanctioned by us. Total cost 300, like this AFS is nothing, it stands for Administrative Approval and Financial Sanctions. There are 300 such works have been sanctioned. Each bears somewhere it will bear 56 lakhs, somewhere it will 3 crores. Sum total of all that stands today at 123 crores. Since this work was given to us on, suddenly this work has come, so the budgets towards the end of the year, it is reappropriated. I have that power to reappropriate from one head to another. So it will, for a software system, it will say 24-25 rupees one or something. But as the work progresses, we reappropriate and pay the money. Works are on, contractors have worked, and they will also be paid, sir. Anyway. As a shagun, Malo. 1 rupee usually. No, but why don't you? Lucky shagun, my lord. But ultimately, look, they have disclosed data. They have also indicated through photographs what is the nature of the work which is being carried out. We can't merely ignore what they have said on affidavit, because they have said that on affidavit. At the most, we can say that, look, let this be verified. We can ask somebody to verify what is the nature of the work which is being done. That's right all. now, Bengal is the only state. My lord, perhaps a local commissioner could be appointed or something. I mean, we are being told by our 25,000 doctors that the work is not being done at this scale. What is that? An affidavit has been filed
by the Principal Secretary in the Department of Health and Family Welfare of the Government of West Bengal. Full stop. The affidavit indicates that the state government has sanctioned work worth rupees 123 crores, of which a substantial part has been completed. Full stop. The updated status of the ongoing and completed work for 28 medical colleges has been tabulated in a chart in a table which is reproduced below. Page 2 को A copy कर दीजिए. As regards the status of the ongoing work in RG Medical College, the affidavit contains the following tabulation. Page 3 को copy कर लीजिए. Mr. Rakesh Dwivedi, then Senior Counsel, has assured the court that all the ongoing work at the 28 medical colleges would be completed by 25 October 2000. The state of West Bengal shall file an affidavit before the next date of listing, explaining, bracket 1, the legal source of authority for the recruitment of civic volunteers to the state, semicolon, bracket 2, the modalities for recruitment, semicolon, the qualifications for recruitment, semicolon, bracket 4, the verification of antecedents which is carried out before recruitment is made, semicolon, bracket 5, the institutions in which the civic volunteers are assigned duties, semicolon, and bracket 6, the payments made to civic volunteers, whether on a daily or monthly basis, and the budgeted outlays in that regard. Full stop. The affidavit shall specifically disclose the selection process which is followed for the recruitment of the civic volunteers and the steps which have been taken to ensure that such volunteers do not operate in any event in sensitive establishments such as hospitals and schools, So great. which may be particularly vulnerable. Or police stations, my lords. My lords, or police stations, my lords may consider. Hospitals, schools, or police stations. Let us file the affidavit, Lord, then. Let us file the affidavit, Lord. You first file your affidavit if you want to know what are you doing, because otherwise this is a nice process of conferring political patronage on people who are totally unverified and দেখেছি একটা কনফিউশন সকলের মধ্যে হচ্ছে সিবিআই কি ঠিক পথে তদন্ত করছে কি করছে না, কারণ সঞ্জয় রায় একমাত্র তার ভূমিকাটা উঠে আসছে, তার নামে যেহেতু চার্জশিট দিয়েছে, কিন্তু এটা অ্যাজ অফ নাও, কারণ এর পরেও সিবিআই তদন্ত করছে না। এর কারণ আদালতও সেটাই, সিবিআই তাদেরকে অ্যাপ্রাইজ করেছেন, সিবিআই পরবর্তী সময় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেবেন। ফলে তদন্তের অগ্রগতির প্রশ্নে আদালত সিবিআইয়ের যে সিল কভার রিপোর্ট সেটা দেখেছেন এবং সেই রিপোর্ট দেখার পরে অগ্রগতির জায়গাটা আদালতের নজরে সিবিআইও এনেছেন, আদালতও সেটা নজরে নিয়েছেন। ফলে এই মুহূর্তে ওই কনফিউশনটা আমাদের মধ্যে থাকাটা ঠিক নয়, কিন্তু একই সঙ্গে সিবিআইয়ের উপরে যে মানুষের যে চাপ রয়েছে বা আদালতেরও যে চাপ রয়েছে মনিটর করছেন, সেটা কিন্তু আজকে পরিষ্কার হয়ে গেল। দ্বিতীয়ত যে জায়গাটা উঠে এসেছে সেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে যে হলফনামা সুপ্রিম কোর্টে জমা করা হয়েছে, সেই হলফনামাতে কী কী সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে মূলত তার উপরে হলফনামা দেওয়া হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে একটা জায়গা যে ওই ডিপ্লয়মেন্ট অফ কিছু ট্রেন্ড সিকিউরিটিস পার্সোনেল ফিমেল এবং মেল বিভিন্ন হাসপাতালগুলিকে থাকবে। এখন তারা বলছেন 2005 সালে একটি আইন আছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের, সেটা হচ্ছে প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সি তাদের কি করে রিক্রুটমেন্ট করবেন এবং সেই রিক্রুটমেন্টের ক্রাইটেরিয়া কী হবে, তারা কোথায় কোথায় যেতে পারবেন, সেই আইনে তাদেরকে নিযুক্ত করা হবে। আমরা বলেছিলাম যে যেহেতু এইরকম একটি ঘটনায় দেখা যাচ্ছে সিভিক ভলেন্টিয়ার যিনি একটি বাইক ব্যবহার করছিলেন, সেটা কলকাতা পুলিশের কমিশনারের নামে রেজিস্টার্ড, মানে পুলিশের অফিসিয়াল বাইক, সিভিক ভলেন্টিয়ার্স করছেন, তখন আদালত কিন্তু এই সিভিক ভলেন্টিয়ার্স কারা, কি তাদের কোয়ালিফিকেশন, কিভাবে তারা রিক্রুটেড হচ্ছেন, তারা কি কি কাজ করেন এবং অ্যাজ অফ নাও তারা যাতে হাসপাতাল, পুলিশ স্টেশন এবং স্কুল এইসব সেন্সিটিভ জায়গায় কোনোভাবেই কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত না থাকেন, এটা খুব পরিষ্কারভাবে আদালতও তাদের যে একটা
মানসিকতা সেটা তারা আজকে প্রকাশ করেছেন এবং রাজ্য সরকারকে বলেছেন টোটাল জিনিসকে কিন্তু রিভিল করে পরের দিনকে হলফনামা জমা করতে হবে। The charge sheet has been submitted under section 64, 66, 103 of the BNS. এবং চার্জশিট সাবমিট হয় SCJM শিয়ালদার কোর্টে, যিনি কম্পিটেন্ট কোর্ট অফ জুরিসডিকশন। তারপর লার্নেড ম্যাজিস্ট্রেট হ্যাজ ট্রান্সফার দ্য কেস টু দ্য কোর্ট অফ দ্য ট্রায়াল। দ্যাট মিনস আমাদের আইনে যেটা রয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেট কগনিজেন্স দিয়েছেন অন 7th of October অন রিসিপ্ট অফ দ্য চার্জশিট। তারপর উনি সেটাকে পাঠিয়েছেন ফার্স্ট SDJ শিয়ালদা ফর ট্রায়াল। এখন নেক্সট ডেট ফিক্স আছে 4th of November ফর কনসিডারেশন অফ দ্য চার্জ ফ্রেমিং হবে, তারপর ট্রায়াল স্টার্ট হবে। So this is the technical part of the charge sheet and the next dates. Civic volunteer যেহেতু এই মামলায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন অভিযুক্ত হিসাবে, এবং মানুষের ভরসার জায়গাটা নষ্ট হয়েছে পুলিশের উপর থেকে, বিকজ অফ দ্যাট সাধারণ মানুষ ভাবেন যে সিভিক ভলান্টিয়ার হয়তো পুলিশেরই একজন, পুলিশের লোক, পুলিশের এক্সটেন্ডেড সেফটি মেজার্স যারা জনসাধারণকে সাহায্য দেওয়ার জন্য এসছেন। কোর্টের প্রশ্নবাণে আজ রাজ্য সরকার জর্জরিত হয় যে সিভিক ভলান্টিয়ার কী করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে তা নিয়ে অনেকগুলো ধোঁয়াশা থাকে। ওই জন্য কোর্ট খুব কনসিয়াসলি ডিরেকশন দিয়েছেন টু দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট, নেক্সট ডের মধ্যে কমপ্লিট এফিডেভিট ফাইল হবে, হলফনামা দাখিল করবে রাজ্য সরকার, মোড অ্যান্ড ম্যানার অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দ্য সিভিক ভলান্টিয়ার, ওদের ব্যাকগ্রাউন্ড ভেরিফিকেশন, ওদের প্রিভিয়াস ইনসিডেন্টস অফ ক্রাইম অ্যান্ড হিস্ট্রি। যেহেতু আজ শুনানির সময় একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক আসে, যেটা হচ্ছে সঞ্জয় রায়ের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যেটা ওর একটা প্রিভিয়াস ইনসিডেন্ট রয়েছে, ওর একটা প্রিভিয়াস অ্যান্টিসিডেন্ট রয়েছে, সেটা একটা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ইনসিডেন্ট হতে পারে বা আইপিসি অফেন্স হতে পারে। তাহলে সঞ্জয় রায়ের মতো লোক কি করে অবাধে হাসপাতালের মধ্যে আসতে পারে? স্টেট গভর্নমেন্ট বলতে চাইলো হি ইজ নট এ পার্ট অফ এ সিভিক ভলান্টিয়ার হু ইজ বিন অ্যাপয়েন্টেড ইন দ্য হসপিটাল প্রিমাইসেস। তাহলে সঞ্জয় রায় কী করে গভর্নমেন্ট ভেহিকেল ইউজ করলেন ক্যালকাটা পুলিশের? সঞ্জয় রায় কী করে ব্যারাকে থাকছেন? উনি কী করে ক্রিটিক্যাল সিকিউর জোন অফ হসপিটাল ঢুকছেন এবং অবাধে যার যাতায়াত রয়েছে? তো এই কোশ্চেনগুলো আসার পর কোর্ট খুবই বিচলিত হলো এবং নেক্সট ডের মধ্যে রাজ্য সরকারকে বিস্তারিত হলফনামা দিয়ে এন্টায়ার ওয়েস্ট বেঙ্গলে 1,500-এর বেশি সিভিক ভলান্টিয়ার্স আছে যারা ক্রিটিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট, হসপিটাল, স্কুল সব জায়গাতে ডেপ্লয়েড আছে। ওদের কি প্রসেসে ব্যাকগ্রাউন্ড ভেরিফিকেশান হয়েছে, কি প্রসেসে ওদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে, কি প্রসেসে ওদের সার্ভিস চলছে, অ্যান্ড অল দিস থিং ইজ টু বি ক্ল্যারিফাইড অ্যান্ড সাবমিটেড বিফোর দ্য